From today, we shall solve a couple of problems wherein stress concentration should be taken into account. So there's one thing that you need to remember. So whenever there is stress concentration acting on a component, we need to ensure that the stress concentration factor is also taken care of in the problem. Now, typically, we represented the stress concentration factor by using the notation K suffix sigma, where K sigma represented the stress concentration factor. Now, what happened, as I was telling you earlier, the stress concentration factor was developed by using the principle of photoelasticity. And while doing it, the component was basically subjected to static loading, right? The component was basically subjected to static loading while the test was being conducted. But it was observed that whenever the same component is subjected to a fatigue load, the stress concentration would be significantly less, right? So thereby, we will make use of another term called as fatigue stress concentration factor, represented using the notation Kf sigma. Kf sigma stands for fatigue stress concentration factor. Now, why is this important? It is important because of the fact that when it was observed experimentally, the value of the stress concentration factor that was obtained by using Peterson's chart, and when it was compared with the actual stress concentration factor under fatigue loading, the observed stress concentration factor in fatigue loading was relatively a bit lower. This was a bit lower because whenever there is a compressive load on the component, it will try to close the crack of the component. So ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫಿಟಿಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಟಿಗ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್. It will try to close the crack. Faraz Ahmad idu. Hello? Allow ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡು, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ. Okay. So thereby, because of the tendency of fatigue loads to close the crack, the stress concentration was a bit lower. It was on the bit lower side. So thereby, we introduced another type of concentration factor, which is called as fatigue stress concentration factor. Now, these two are interrelated. These two are interrelated on the basis of the expression that I am giving now. Kf sigma, that is fatigue stress concentration factor, is equal to 1 plus Q into K sigma minus 1. It is equal to 1 plus Q into K sigma minus 1. So this is the relationship between fatigue stress concentration factor and regular stress concentration factor that we had discussed in the previous class. Now the quantity Q that we are finding here, the quantity Q is called as notch sensitivity factor. It is called as notch sensitivity factor. Now basically what does this mean? A notch is nothing but any change in cross section that is present in the material. So if a diameter is having a hole, so if a shaft is having a groove, or if a plate is having a hole, if there are grooves on the shoulders of the shaft, if there is a reduction in diameter of the shaft, they are all generally called as notches, right? The effect of this notch is to increase the stress at the area where the notch is present. So thereby, whenever there is a notch present in any of the component, it will lead to increase in stress concentration. So it is a stress raiser. So what does this notch sensitivity factor represent? Notch sensitivity factor represents the susceptibility of the component or the vulnerability of the component to succumb to damages that are caused by fatigue loads. That is what
notch sensitivity factor represents. Let me repeat it again. Notch sensitivity factor is the vulnerability of the component to succumb to the damages that are being caused due to fatigue loading. So that is how we define notch sensitivity factor. Now, the formula to notch can be calculated using the formula kf sigma minus 1 divided by k sigma minus 1. That is, you shift this one towards the left hand side of the equation. That becomes kf sigma minus 1 is equal to q times k sigma minus 1. You also shift this to the denominator of the left hand side of the equation. Thereby, you will obtain this expression. So this expression needs to be remembered, right? Fatigue stress concentration factor is related to the normal stress concentration factor by making use of this empirical relationship. This is one thing that you need to remember. So the notch sensitivity factor equal to 2 na adu? Equal to 2 na? Equation na? Sir, ಇದು equal to 2 na sir? Pink ಅಲ್ಲಿ highlight ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ. Equal to Q is notch sensitivity factor. Okay. ಇದು Q ಇದು. Okay sir, okay. Okay, 2 ಅಲ್ಲ ಇದು, this is Q, right? So then notch sensitivity factor for a given component can be obtained using your data handbook by referring figure 4.13. Can you open figure 4.13 in your handbook? You open figure 4.13. There on the x-axis, you have notch radius. On y-axis, you have the notch sensitivity factor Q, right? And there are a couple of curves based on the type of material and the type of heat treatment that is applied to the material. So by making use of figure 4.13, you can determine the notch sensitivity factor. ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4.9 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. You open page 4.9. Page 4.9 ಅಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸಿಗ್ತಾ? Okay. So ಅಲ್ಲಿ x-axis ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Along x-axis you have the notch radius. ಹೌದಾ? Notch radius na reference ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು we can determine the notch sensitivity. Notch sensitivity is present in y-axis. Curves ಇದೆ. So ಆ curve ಏನು represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? First curve is representing aluminum wrought alloys. Second curve is representing normalized or annealed steel. Steel normalized of annealed antide, it is R. Normalized madidro athwa anneal madidrino, you can make use of that expression. And there is another term called, there is another material where steel is being quenched or tempered. The another material where steel being quenched or tempered, right? So the maximum value of Q will vary from 0. That is, if there is no notch illa ant helidre notch sensitivity nu iradilla. So thereby Q will be equal to 0. If the material is fully sensitive andre enartha, Q is equal to 1. What happens if Q is equal to 1? What if Q is equal to 1? Q is equal to 1 andre enagutte? So Q will be, Kf sigma is equal to 1 plus 1 into K sigma minus 1. ಹೌದಾ? So Kf sigma will be equal to K sigma, right? If the material is completely sensitive, then Kf sigma will be equal to K sigma. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಟಿಗ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, that is closure of crack, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗಲ್ಲ. If Q is equal to 1, then the component is said to be fully sensitive to the notches.
If Q is equal to 1, then K sigma will be equal to Kf sigma. Then this condition is called then under this condition, the component is said to be fully sensitive to the notch under consideration. Right? Artha agidya idu? Is the concept clear? Yes, sir. Okay, fine. Now, let us try to solve a problem by using the equations that we have developed so far. And the thing is, whenever we were speaking, typically in most of the cases wherein the material will be ductile in nature, we will be make use of Soderberg's criterion. What is Soderberg's criterion? Soderberg's criterion is an equation of the form. So, can someone tell me what is Soderberg criterion? Soderberg criterion the equation ಏನು? ಹೇಳ್ರೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೋಡರ್ಬರ್ಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್? ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ 1 ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ sigma m, that is mean stress, divided by yield strength of the material is equal to 1 by factor of safety. How that? This is 1 by factor of safety. So for this we will be multiplying KSR, KSZ and KL or KLD, the load factor. Right? This is the, what is this? This is Soderberg criterion or Goodman criterion? This is Goodman criterion, which is made use for ductile materials. So that this is for ductile materials. Why? Because we have a term containing yield strength of the material. For any brittle material, it is quite difficult, or the material will not yield at all. Thereby, there will be no parameter called as yield strength. Now, whenever there is a presence of stress concentration, so we will multiply the stress amplitude by Kf sigma to take care of the effect of stress concentration factor. This is modified Goodman equation. This is modified Goodman equation or modified Goodman criterion. So idana gnapaka itkolli. Next, if we encounter brittle materials in a similar fashion, we will make use of Soderberg criterion, wherein only the difference is sigma y will be replaced by sigma u. That is the modified Goodman criterion will be, sorry, this is Soderberg. This is Soderberg. So this is Kf sigma multiplied by stress amplitude divided by KSR, KSZ or KLD multiplied by the endurance limit of the material plus sigma m by sigma y is equal to 1 by factor of safety. Sorry, what is this? This is sigma u. Now this is sigma u, which is equal to 1 by factor of safety, which is used for brittle materials, and this is called as modified Goodman equation. Right? Now, whenever a problem is going, there are two things that you need to remember. There are two things that you need to ensure. The first thing is whether the component is having any stress concentration factor, areas of stress risers, and the second thing is the type of material that is being used. Okay, so now, and also one thing to notice, if you refer to any textbooks, this quantity, as I was telling you earlier, this is modified endurance limit. This is called as modified endurance limit or corrected endurance limit. This is called modified endurance limit or corrected endurance limit. So this quantity will be represented by using the notation sigma m comma mod. That is modified endurance limit in certain textbooks. Certain authors prefer to do it. So sigma minus 1 mod is nothing but KSR, KSZ, KLD times the endurance limit of the material. So this is the second thing that you need to remember. So let us now try to solve a problem. So let us now try to solve a problem.
Note it down. A component, a component as shown in the figure, a component as shown in the figure is made of C40 steel. A component as shown in the figure is made of C40 steel. Is made of C40 steel that is to be designed. That is to be designed. That is to be designed for a dynamic strength. That is to be designed for a dynamic strength. For a dynamic strength based on a factor of safety of 2, based on a factor of safety of 2, based on a factor of safety of 2, determine determine the thickness, determine the thickness in the following cases, determine the thickness in the following cases. Case A, case A, P varies from varies from 10 kilonewton to 20 kilonewton. P varies from 10 kilonewton to 20 kilonewton. Case B, P varies from minus 10 kilonewton. P varies from minus 10 kilonewton to 20 kilonewton. Minus 10 kilonewton to 20 kilonewton. Case C, P is repeated. P is repeated with a maximum load. P is repeated with a maximum load of 20 kilonewton. P is repeated with a maximum load of 20 kilonewton. And lastly, case D, P varies from minus 5 kilonewton to 20 kilonewton. These are the probable cases that are given. I will draw the component as well. You copy it down. So basically, this is the component under consideration, right? The maximum width of the plate we represented using the notation uppercase D. The minimum width is represented by lowercase d. They have given you the radius of this fillet to be equal to 0.2 times d. The radius of the fillet is 0.2 times d. The thickness of the plate, is T. T is the thickness of the plate, right? And lastly, the component is subjected to a axial tensile force. Sorry, it is subjected to a tensile force. It is subjected to an axial force whose magnitude will vary differently in different cases mentioned there. So this is the component that they have given. This is the component that they have given, right? Component ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ?
ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. If you are done with copying the diagram, we can begin solving the problem. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Okay. Yes, sir. So the first thing that you need to identify, as I was telling you, the first thing that you need to identify is the type of material being used, right? The type of material being used, since the material is C40 steel, it means that it is a ductile material, right? It is a ductile material. So we will be using Soderberg's equation or Soderberg's criterion, right? We will be making use of Soderberg criterion to solve this problem because the material is ductile in nature. Now again, the second thing is the component subjected to stress concentration. So when will a component be subjected to stress concentration? If it is having change in its cross section. If there are any changes in the cross sectional area of the component, then the component will be subjected to stress concentration. The same is the case here. This component is having a reduction in its width of the plate, right? There's a reduction in the width of the plate. Thereby, there is an effect of stress concentration factor which is present. So thereby, we will be making use of modified Soderberg equation, right? Barkole, since the material is ductile and is subjected to dynamic loading, we will be making use of, or the design equation is Soderberg equation. So what is modified Soderberg equation? It will be of the form Kf sigma multiplied by stress amplitude, right? Kf sigma multiplied by stress amplitude divided by Ksz, Ksr, KLD, that is the endurance limit modifying factors multiplied by sigma minus 1 plus sigma m, that is the mean stress, divided by sigma y, which will be equal to 1 by factor of safety. 1 by factor of safety. Call this as equation star. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಇದಾದ ಮೇಲೆ, if you look at these equations, we do not know the value of sigma minus 1, right? Sigma minus 1 is a material property. We do not know its value. We do not know the value of yield strength of the material. So sigma minus 1 gottilla, sigma y gottilla. Next, factor of safety kottidare, it is given. KSR, KLD, KSZ, that is, we do not know the values of endurance limit modifying factors. Idu gottilla. Kf sigma gottilla, correct? So ishtu quantities though we do not know their values. So what do we do? Whatever is highlighted in yellow, those values can be obtained from design data handbook, right? We can directly obtain these values using design data handbook. Whereas by making use of the given equations or given data, we can calculate the stress amplitude as well as mean strength. So whatever is highlighted in blue, it needs to be calculated, right? So now, in order to, since the component is having a constant cross sectional area, ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ thereby, since the dimensions of the component are constant, it means to say it is not varying with respect to different cases. The thing is, the stress concentration factor will be the same, ಹೌದಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ?
ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. There is no change in the material as well as the dimensions of it. So try to determine this stress concentration factor ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದು? Okay, so before we get into stress concentration factor, the most simplistic thing that we can do is we can determine or we can obtain the values of sigma y and sigma minus 1. ಹೌದಾ? ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ yield strength ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು obtain ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. In order to obtain it, okay, so what you will do, first chapter ಅಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, you open table 1.6, table 1.6 open ಮಾಡಿ, where you will get the properties of the material. ಹೌದಾ? So if you open table 1.6, table 1.6 is present in page number 1.21. Open ಮಾಡಿ. Am I audible? Yes sir, yes sir. Okay, fine. So you open table 1.6 in page number 1.21. There the material given is C40. So 40 C8 ಅಂತ material ಇದೆ. Old designation which was called as C40. You open it. And you note down. You open it and you note down the tensile strength of the material. You note down the tensile strength of the material. There, the tensile strength is given to be in between 580 and 680 MPa. ಹೌದಾ? 580 ಇಂದ 680 MPa ತನಕ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ತಾ ಅದು? ಸಿಗ್ತಾ ಅದು? ನೋಡಿ. The tensile strength of the material, that is sigma y. Sigma y is given to be in between 580 MPa to 680 MPa ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ತಾ? ಸಾರಿ, tensile strength, this is ultimate strength. This is ultimate strength, sigma u ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಗ್ತಾ? 580 to 680. Sure. Okay, fine. Now, okay, let me reread it. This is sigma u or ut, ultimate tensile strength. So now ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? I can choose any value in between 580 to 680. To be on the safer side, let us consider sigma ut to be equal to 580 MPa. Sigma ut to be equal to 580 MPa ಅಂತ consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Right? So let us ignore this. Sigma ut is given to be 580 MPa. Then we do not know the value of sigma minus 1. Endurance limit the value ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So ಇದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Approximately or empirically, the endurance limit will be equal to half of ultimate strength of the material.
endurance limit is equal to half of ultimate strength of the material. So equation ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So typically what will happen for steel, ಇಲ್ಲಿ previous slide ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. For steels, for cast iron and for aluminum. For steel, for cast iron and aluminum. For steel, endurance limit is half of ultimate strength, right? For cast iron, it is equal to 40% of ultimate strength. And for aluminum, it is equal to 30% of ultimate strength. So this is the empirical relation that we have. So empirical relation ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಂಡರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಂಪರಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ನಾಟ್ ಟು yield ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ is subjected to a fatigue fashion, the component will fail in a brittle manner, irrespective of the material being ductile or brittle, right? That is why the endurance limit is directly related to its ultimate strength, right? So by making use of this particular expression, that is ultimate strength being 0.5 times of tensile strength, the endurance limit in this case sigma minus 1 will be equal to half of 580, right? It is equal to half of 580, which is 290 MPa. ಹೌದಾ? half of 580 is 290 MPa. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್. Okay, so we have obtained the values of sigma minus 1 and sigma y from the data handbook. Next, the value of stress concentration factor will not change on the basis of the type of load that is being applied. So based on the given scenario, since in all the cases the load is axial in nature, we can even directly obtain the values of kf sigma, ksr, ks and kld. So idನ್ನು calculate ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ before calculating the values of sigma a and sigma m. So how do you obtain the endurance limit modifying factors? How do you obtain the endurance limit modifying factors? So ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು? It is given in chapter 5,
right? It is given in chapter 5. So open chapter 5. Open chapter 5. Open chapter 5. So the first thing that we need to do, is to calculate the size factor. So let me calculate the size factor. So what is the equation? Open equation 5.19D. Open equation 5.19D. 5.19D. Handbook the size factor Ks said is dependent on the diameter of the shaft. So diameter of the shaft ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? What is the diameter of the shaft? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ವಾ? So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, the diameter of the shaft is given to be 50 mm. Given D is 50 mm. The diameter of the shaft is given to be 50 millimeters. Now, from equation 5.19D, what is the size factor if the diameter is 50 millimeters? If the diameter is 50 millimeters, the size factor is given to be 0.8. The size factor is given to be 0.8. Right? Now, what about load factor? How do you obtain load factor? Load factor can be obtained by using equation 5.19L. You can make use of equation 5.19L to obtain the load factor. So load factor ge ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ condition? Load factor ge for axial loading there are two cases. If the ultimate strength of the material is less than 1520 MPa, it is 0.923. If it is greater than 1520 MPa, it will be 1. So here the ultimate strength of the component is given to be 580 MPa. So thereby the load factor KLD will be equal to 0.923. It will be equal to 0.923. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು ಇವೆರಡು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇನ್ರ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ? ಮೋಹಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5.19L ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5.19L ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5.6. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 5.6 ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5.19L ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ KLD ಗೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೆಂಡಿಂಗು, ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟಾರ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಯು 1520 MPa ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ 0.923 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು 1520 MPa ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದು 580 MPa. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1520 MPa. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. KLD ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.923. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ 5.19G ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? 5.19G ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಲ್ದೇನೂ ಕೂಡ you open figure 5.3. Figure 5.3 open ಮಾಡಿ. It is given in page number 5.8. Okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 5.8 ಅಲ್ಲ, ನಿಮಿಷ, just give me a moment.
5.8 ಅಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ 5.3 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಟಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಟಮ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ caused by surface conditions. Reciprocal of stress concentration factor caused by surface condition. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಗರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ KSR. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ರೆಫರ್ ಫಿಗರ್ 5.3, if you refer figure 5.3, they are giving you the values of ESR. They are giving you the values of ESR. You remember namge equation nalli irodu KSR. KSR will be equal to 1 by ESR. KSR will be equal to 1 by ESR. Right? ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. If not, common practice ಏನು, let us make use of equation 5.19. Right? Let us equation 5.19G. 5.19G ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5.19G. ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಅಗೈನ್ 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡನಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಲಿಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ನಿಶ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಿಲ್ ಕಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ರಫ್ ಮಿಲ್ ಕಟ್. So let us assume the component to be smooth mill cut. Assume the component to be smooth mill cut. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. You can assume anything in among these 4 values. Assuming that the component is smooth mill cut, the surface factor KSR will be 0.87. The surface factor KSR will be 0.87. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ? ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ನೋಡಿ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5.19G ಕೆಳಗಡೆನೆ they have given you that KSR is equal to 1 by ESR, and for the values of ESR you can refer figure 5.3. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. even you can make use of that as well. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ? Sure, right. Okay, fine. Now let us determine the value of stress concentration factor. Let us determine the value of stress concentration factor, that is K sigma. K sigma na ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How do you determine K sigma? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ whenever there is a change in cross section of the material, you know that it will be subjected to stress concentration. So ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, we have plate with a stepped plate, right? In our case we are having a stepped plate where the width of the plate is reduced by a considerable amount. So thereby, and it is subjected to tensile force. ಹೌದಾ? It is subjected to tensile force. So ಯಾವ figure na use ಮಾಡ್ತೀರಾ? Can someone open the correct figure and tell me what is the figure that you need to use? Can someone do it? ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಮೆಷಿನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. You open chapter 4 and select the corresponding figure. So if you can see, the correct figure that needs to be selected is figure 4.24. It is figure 4.24 in page number 4.14. ಹೌದಾ? figure 4.24 in page number 4.14. ಸಿಗ್ತಾ ಅದು? ನೋಡಿ,
ನೋಡಿ, ಯಾರು ಅದು? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಗರ್ ಸಿಕ್ತಾ? Okay. So figure na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು can you calculate what will be the value of R by D? What is the value of R by D? So ಅಲ್ಲಿ x axis ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, you have the ratio R by D x axis ಅಲ್ಲಿ. What is R by D? R ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? R is given to be 0.2 small d. ಹೌದಾ? R is given to be 0.2 small d. And also note that figure ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. D by D ratio ಇದೆಯಲ್ಲ, they have also given capital D by small d is equal to 2. Problem ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. Capital D by small d is equal to 2. Capital D by small d is equal to 2. So capital D is equal to 2 times small d, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದು R by D, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 0.2D divided by D. ಹೌದಾ? 0.2D divided by D. So R by D is equal to 0.2. So x axis ಅಲ್ಲಿ 0.2 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x axis ಅಲ್ಲಿ 0.2 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. D by D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? D by D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ D by D ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ ಕರ್ವ್ 2 ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1.5 ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, 1.5 ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 0.2 1.5 ಕರ್ವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಟ್ರೇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0.2 ಗೆ 1.5 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 1.8 ಬರುತ್ತೆ. ರಫ್ಲಿ 1.8 ಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ. To be approximately equal to 2. The value of K sigma will be approximately equal to 2. So D by D 2 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ we are approximating this. You remember this. This is an approximation. ಬಂತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಫಿಗರ್ 4.24 ನೋಡಿ. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫಿಗರ್ 4.24. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಿಗರ್ 4.24 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ R by D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? R by D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is in x axis. R by D value is in x axis. It is equal to 0.2. ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಆ ಕರ್ವ್ D by D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, D by D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕರ್ವ್ಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಕರ್ವ್ 1.5 ಲಾಸ್ಟ್ 1.02 ಇದೆ, 1.05, 1.02, 1.05, 1.1 and 1.5. ಸೊ 1.5 ನಮ್ಗೆ ಆ D by D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ರೆ 1.5 ಗಿಂತ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 1.5 ಗಿಂತ ಮೇಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.2 ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, 0.2 ಲೈನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, 0.2 ಲೈನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಫುಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ D by D 1.5 ಸಿಗುತ್ತೆ. 1.5 ಗಿಂತ ಮೇಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ.
d/d2 ಗೆ ಕರ್ವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್. d/d2 ಗೆ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ 1.5 ಗಿಂತ 2 ಗೆ ಕರ್ವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1.8 ಅಂಡ್ 2.2 ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 1.8ಗೂ ಮತ್ತೆ 2.2ಗೂ ಮಧ್ಯ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ? ಸರ್ Okay, fine. So now we know the value of k sigma to be equal to 2. But ನಮಗೆ ಏನು, we know in the equation we have an expression for kf sigma. We have an expression for kf sigma and we know that kf sigma is equal to 1 plus q times k sigma minus 1. So ಈ equation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we need to basically calculate the value of kf sigma. kf sigma ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಹೌದಾ? So I mean to say I need to determine the value of kf sigma by using the values of k sigma and q. So k sigma calculate ಮಾಡಿದೆ. Now I know that the value of k sigma is equal to 2. In order to determine the value of notch sensitivity factor, notch sensitivity factor na determine ಮಾಡಕ್ಕೆ you open figure 4.13. You open figure 4.13. So it is present in page number 4.9. So ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ? Notch sensitivity factor Q can be obtained by using figure 4.13. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, figure 4.13 which is present in page 4.9. page number 4.9 ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಅದು ಬಾಟಮ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ Q ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, in order to determine Q you have notch radius along x-axis. x-axis ಅಲ್ಲಿ notch radius ಇದೆ, r along x-axis. So then you have the value of notch sensitivity along y-axis. y-axis ಅಲ್ಲಿ notch sensitivity ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ r is given to be 0.2d. r is given to be 0.2d. What is the value of d? d is given to be 50 mm. d is given to be 50 mm. So what will be the value of r? Notch radius r value is 0.2 into 50. It is 0.2 into 50. So notch radius will be equal to 1 mm. Notch radius r will be equal to 1 mm. Correct? Doubt idea another? Any doubts? Any doubts? ಯಾರೋ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, am I audible? ಸರ್ 10 mm ಅಲ್ವಾ? 0.2 into 50 10 ಅಲ್ವಾ? Okay, 0.2 into 50 is 10 mm. Sorry, this is 10 mm. 0.2 into 50 is 10 mm. 10 mm is the notch radius. 10 mm is the notch radius. So now you go back to equation figure, figure 4.3. Go back to figure 4.3. So x-axis ಅಲ್ಲಿ notch radius ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರ್ ವರಾಟ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೌ ಇಸ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಂಚ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈದರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಕರ್ವ್ಸ್. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚ್ ರೇಡಿಯಸ್ 9 ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕರ್ವ್, ಆ ಕರ್ವ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಕರ್ವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾಚ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 9 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನು 9 ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರು
it will be a straight line anta artha. So here normalized quenched and tempered steel ge it is equal to 1. Normalized and annealed steel ge, so it will be somewhere between 0.97 or 0.98 irutte. 0.97 or 0.98 irutte. So let me approximate it to be equal to 0.98. Let me approximate it as 0.98. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ? ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ? Yes, sir. Okay, fine. So now you substitute the value of Q and K sigma in this equation and calculate the value of K sigma. This will be equal to 1 plus Q is 0.98 into K sigma is 2 minus 1. Thereby the value of K of sigma is 2 minus 1 is 1. 1 into 0.98 is 0.98. 0.98 plus 1 is 1.98. K of sigma is 1.98. K of sigma is 1.98. Right? Now, based on these values, equation star can be written as what is K of sigma? K of sigma is 1.98 multiplied by sigma A, that is stress amplitude, divided by modified endurance limit. So modified endurance limit ಏನೇನಿದೆ? KSR is 0.8. 0.8 into 0.923 into 0.87 into 290. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೋ? Can someone calculate it? 0.8 into 0.923 into 0.87 into 290. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. Sir, 186.29. 186.298, which is approximately 186.3 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, this is 186.3. 1.98 divided by 186.3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? .98 divided by 186.3. 0.0106. Okay. So or this equation can be written as 0.01062 into sigma A plus sigma m divided by sigma y. Sigma y ಎಷ್ಟಿದೆ? Again ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ yield ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 290 MPa. This will also be 290 MPa. This is equal to 1 by factor of safety 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. This will be the actual Soderberg equation. We need to calculate the values of sigma A, sigma m for different cases. ಈ equation ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಏನು 4 ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಹೌದಾ? 4 ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ 4 ಕೇಸಸ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ 4 ಕೇಸಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರ್ದಿದೆ? ಸುದರ್ಶನ್ ಸರ್. ತಗೋತಾರ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. Okay, fine. So 12:10 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Okay, I will end my class now, right? We shall continue with the same problem in the next class. If you can, you try to solve it, because previous class ಅಲ್ಲಿ previous problem solve ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಂ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬೈ ಎ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಎ, ಸಿಗ್ಮಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಎ. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? width of the plate multiplied by thickness ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ 4 ಕೇಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೋಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. Those who don't, you try to repeat the previous problem a couple of times and try to understand the concept.
we will continue the problem in the next class. Okay, you can log out of this meeting and you can join the next class.